Egy lélek foglaltsága. Nyomtat. E-mail. 2015. április. Egy lélek foglaltsága. Liza René. Kedves felemelkedő család! Többdimenziós világban élünk, mindenféle szellemerővel, amit csak el lehet képzelni. Minden egymást követő portálnyitással összeomlanak azok a membránok, amelyek korábban elválasztották a valóságot, és egyre több lény osztja meg velünk a teret. Új szintű támogatást nyújtunk azoknak, akik ezzel a megértéssel és kontextussal haladunk az ösvényen. Ez a hírlevél entitás alapozóként fog szolgálni, amely az egylelkű kihasználtság szükségességét tárgyalja, néhány javasolt eszközzel a spirituális szabaduláshoz. A jó hír az, hogy az építészet közelmúltbeli változásai sokkal könnyebbé tették a bolygót sújtó paraziták és entitások kitermelését. A decemberi nagy portálnyitás óta egymást követő eseményeken mentünk keresztül, amelyek radikálisan megváltoztatták az egyetemes geomantiai struktúrát. Ez az építészet, amely összeköti az égitesteket, csillagképeket és csillagokat a bolygónkkal. A húsvéti hétvége során az adások aktiválták a bolygótestet, hogy kommunikáljon a Canis Major csillagkép intelligens élő mátrixával és a Sirius csillagrendszerrel. Ez aktiválta a korábban szunnyadó vagy sérült kommunikációs kapcsolatokat és lői vonalhálózatokat a bolygótestbe. Ezeket az új kapcsolatokat nem lehet megkerülni idegen gépekkel vagy azok szintetikus idővonalaival. Ezek a hármas kommunikációs hálózatok hasonlóak ahhoz, mintha egy új intergalaktikus vezeték nélküli internetkapcsolatot dobnának fel a Sirius B-ből és a hatalmas Sirius napból a bolygótestbe. Ennek a hálózatnak a fő tengelyét a 33. északi párhuzamos vonalba helyezték, és a csillagmagok támogatására szolgál, amelyek a kozmikus szuverén törvény szolgálatában működtetik a rácsokat. Ezen kívül ez az új hálózat támogatja a bolygó egyenlítői vonalában található idegen inváziós probléma előrehaladását, fészkek és fantomféreglyukak fertőzésével. Ez azért jelentős, mert ez egy demarkációs pont a tudatossági emlékek elleni háborúban, amelyek az emberi faj fejlődésének jövőbeli idővonalaihoz kapcsolódnak ezen a bolygón. Ez a bolygó háborúban állt a tudati emlékekért, ahol az emberi evolúciós történelem igazsága kitörlődött. Ezt több versengő faj is megtette, és az NA csoportok megpróbálták teljesen megsemmisíteni a történelmi feljegyzéseket az idővonalakon. Ez a szakasz mélyebb földönkívüli kapcsolatot fog feltárni bolygónkkal és az emberiséggel. Ez azt jelenti, hogy az idegen elmekontrollal, a hibridizációval, az elrablással, a katonai programokkal, például a MILAB és a Secret Space technológiával visszaélő programjaival, a galaktikus történelemmel, a föld alatti bázisokkal és a velünk kölcsönhatásba lépő számos fajjal kapcsolatos összes kérdés a nyilvánosságra hozatal következő szintjére emelkedik. Potenciálisan robbanásveszélyes határidőket lépünk be a földönkívüli nyilvánosságra hozatallal, amelyek az idei évre nyílnak, és 2017-ben is folytatódnak. Ahogy egyre többet tudunk meg a több faj napirendjéről, energikusan kell felismernünk a különböző erőket, amelyekkel kölcsönhatásba lépünk. Ezek egyszerre látható és láthatatlan erők, amelyek kihasználják a tudatosságunk hiányát. Mivel az idegen hibridizáció sötét aeonjából ébredünk, ami tudatunk bebörtönzésének elsődleges oka, le kell ráznunk ezeket a parazitákat, és vissza kell szereznünk szuverén jogunkat az egyetlen lélek kihasználtságához. Alapvető alapozót biztosítunk a parazitizmus leggyakoribb kérdéseinek kezelésére, amelyek az idegen hibridizáció, a beültetés és az emberi tudat genetikai manipulációjának eredményei. A tájékoztatást követően bárki felhatalmazást kaphat arra, hogy azonosítsa és megszüntesse a szellemi elnyomás forrását. A beleegyezés törvénye által megszüntethetjük annak hozzáférését és a lelki testünkre gyakorolt hatását.
Annak érdekében, hogy lelkileg megszabaduljunk az elmekontrolltól és az energikus birtoklástól, meg kell értenünk annak szükségességét, hogy parancsoljunk a szuverén egyetlen lélek kihasználtságához való jogunknak a testünkben és az energetikai auránkban. Az eredeti tervrajz mindazok számára, akik emberi testbe testesülnek ezen a bolygón, az egyetlen lélek kihasználtsága. Az idegen beültetés hüllők tulajdona. Ezen a földön sokan hordoznak töredékek, mellékletek, ősi lények, idegen implantátumok, bukott angyalok és potenciálisan egy vagy több idegen gazda választékát a hibridizáció, a miazma, a karmikus vérvonalak vagy az idegen elrablás eredményeként. Az agykontroll programozás és holografikus betéteik lehetővé teszik, hogy az idegen implantátum energetikai aláírásával beszivárogjon az egyén tudattestébe. Az idegen implantációval kikényszerített elmekontroll-programok és entitásuk csatolása vagy. Tulajdona ugyanannak az éremnek a két oldala. Az idegen implantátum energetikai aláírása attól függ, hogy a személy milyen genetikai és tudati kapcsolatban áll azzal az entitással, amely az implantátumot emberi célpontjába helyezte. Ezen entitások közül sokan úgy vélik, hogy az ember a személyes tulajdonuk, így az idegen implantátum konkrét információkkal rendelkezik azon fajok extradimenzionális forrásából, amelyek igényt tartottak az adott egyénre, családi vonalra vagy csoportra. A reptoidok és az ena a más betolakodó fajainak gondolkodásmódja az, hogy az emberek személyes tulajdonuk, amelyet olyan erőforrásként kell használni, amely az uralmi programjukat szolgálja. Az a mérték, ameddig jóindulatú cselekedeteket hajtanak végre az emberekkel szemben, az a mérték, ameddig ez a cselekvés a rabszolgaság programját szolgálja. Összességében hazugokat és mesteri csalókat számítanak ki, és bármit mondanak, amit az ember hallani akar, annak érdekében, hogy manipulálják az eredményeket, hogy a napirendjüket szolgálják. Mint egy gazda, aki beteg tehenet gondozhat az állományban, ez azért van, hogy több tejet tudjon kihozni a tehénből, és továbbra is pénzt keressen a gazdaságából. Ez hasonló az ena a kollektív gondolkodási formájához, akik az embereket a teljes befektetési portfóliójuk részének tekintik. Több lakó lélek birtoklása a beleegyezés törvénye révén szuverén jogod, hogy parancsolja helyednek, és egyetlen lélek kihasználtságot követelj a testedben, az elmédben és a tudatodban. Az egylelkű kihasználtság az eredeti lélekmátrix kialakítása 4., 5. és 6. dimenzióhoz, amelyek egyesítik ezt a három réteget egy teljesen összeolvadt és integrált tudattá a fizikai testedben. Ezen a földön sok ember nem egyetlen lélek által elfoglalt, és több lakója, lélektöredéke, melléklete vagy entitása van. Hogyan történt ez? Több betolakodó extradimenzionális faj rejtett napirendje a hibridizációs programok, a tenyésztési programok, a genetikai módosítás és az emberi DNS manipulálása. Az emberi DNS manipulálása mind az előnyben részesített vérvonalak genetikai javítására szolgál, amelyek elsősorban hüllő genetikával hibridizálódnak, míg mások genetikailag kitérnek és lebutítják, hogy dolgozó rabszolgaosztály legyenek. Függetlenül attól, hogy egy szemét elrabolnak, majd genetikailag megváltoztatnak bizonyos szerepek betöltésére irányuló fejlesztésekkel, vagy kitérnek annak érdekében, hogy spirituális zombivá váljanak, a genetikai módosítás mindkét módszere a megszálló fajok napirendjének eredménye, hogy teljesen uralják a föld erőforrásait. Az embereket rabszolgamunkaként csoportosítják a bolygó erőforrásaiba, klónokba replikálják, jövőbeli szintetikus hologramokba képzik, vagy más fajokkal alkeszközként használják. Például ezek az ena csoportok gyermekeket áhítoznak az emberrablásért, és szexuális rabszolgaság céljából eladják őket a bolygón és azon kívül. Ez az oka annak, hogy a szexuális rabszolgaság globális járvány, és addig nem fog javulni, amíg az emberek rá nem jönnek, hogy a szexuális nyomorúság programjai és a pedofília az ena-tól származnak. Ez nem emberi. Az elsődleges fajok, amelyeket az emberi hibridizáció támogat, idegen elrablás és idegen genetikai manipuláció révén, a reptoid és insectoid fajok fajtái.
A katonai irányítók előnyben részesítik a hüllő genetikával kapcsolatos fejlesztéseket, mivel a reptoid fajok magasabb pszionikus képességekkel rendelkeznek, amelyek magukban foglalják a távoli megtekintést, az asztrális vetítést és az alakváltást. A sokéves vérvonalból és a genetikai manipulációból sok olyan családi vonalat, amelyek idegen elrablásnak és genetikai kísérleteknek vannak kitéve, különféle rejtett műveletekre toboroznak a hadseregbe. Ez magában foglalja a milapsté és a titkos űrprogramokat, amelyeket végső soron az archontikus megtévesztés és a negatív idegen napirendek támogatására terveztek. Ennek célja az emberi rabszolgaság további kikényszerítése, és így a teljes tulajdonjog kikényszerítése minden ember felett. A Földön ma sok ember az idegen hibridizáció eredménye, és mint ilyen, olyan genetikai hajlammal rendelkezik, amely lehetővé teszi számukra, hogy különböző extradimenzionális entitások gazdatestévé váljanak. Ha egy embert genetikailag módosított egy idegen faj, az lehetővé teszi, hogy ezt a testet az idegen tudat portáljaként használják. Nem számít, hogy milyen hibridizáció történt, minden lénynek joga van parancsolni az egyetlen lélek kihasználtságának, és megtanulni, hogyan rehabilitálja tudatát Isten szuverén szabad lényként. A kulcs az egy törvényének gyakorlása és a ragadozó elme gyógyítása, amellyel letöltötték. Mi az a MILAB? Ez a Military Abduction rövidítése. A MILAB egyik szintje a megtévesztő katonai műveletek, amelyeket azért hajtanak végre, hogy meggyőzzék a művelet célpontjait arról, hogy földön kívüli lényekkel találkoztak, ami valójában egy megrendezett trükk volt. Más milaboké legitim idegen elraboltak, akiket a katonai hírszerző közösség elemei elrabolnak, kiképeznek és mély fekete ügynökként használnak fel különféle célokra, beleértve a titkos űrprogramokat is. A milaps általában militarizált együttműködési programok, amelyek több betolakodó extradimenziós fajjal, például hüllőkkel dolgoznak, amelyek érdeklődnek a Föld erőforrásainak begyűjtése iránt. Néhány érdeklődési körük magában foglalja az emberi rabszolgamunkát, a genetikai hibridizációt, a tenyésztési programokat, a szexuális rabszolgaságot és az inváziós programjukat szolgáló egyéb célokat. Sok milaps idegen elrabolt, akiket genetikailag javítottak vagy kiegészítettek, hibridizált idegen genetikával, hogy különféle magasabb érzékszervi érzékelési képességeket hozzanak létre, amelyeket rejtett katonai műveletekhez használnak. Néhány magas pszionikus képességgel rendelkező milabot asztrális operátornak képeztek ki, és bárhová elküldhetők az asztrális síkban, a föld felett vagy a föld alatt. A felszíni katonai műveletekben a parancsnoki és irányító hajók a légi platformokon továbbítják az utasításokat a földi személyzetnek, és kommunikációs kapcsolatként szolgálnak a parancsnokság és a szárazföldi csapatok között. A távoli nézetet nyújtó asztrális operátorokat hasonló módon használják, kommunikációs kapcsolatként szolgálva tudati vetületükön keresztül különböző helyekre. Számos katonai program fut párhuzamosan, bár a képzés és a műveletek hasonlóak, mert a minden ága katonai szolgálat, a hadsereg, a haditengerészet és a légierő, a milaps rejtett ellenőrzési szakaszaival rendelkezik. A DARPA az a szervezet, amely ragaszkodik a magas szintű mélyfekete milap projektekhez. A Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA, az Egyesült Államok Védelmi Minisztériumának ügynöksége, amely a hadsereg által használt feltörekvő technológiák fejlesztéséért felelős. A DARPA-t 1958-ban hozták létre Advanced Research Projects Agency, ARPA, néven Dwight D. Eisenhower elnök, a titkos űrprogramok atya. Az emberrablások, augmentációk és injekciók nagy részét külső orvosok végzik, távol a szervezetek számos szintje által alkalmazott főműveletektől. Az agykontrollt, a megfélemlítést és a kínzást, a sátáni rituális visszaéléssel, SRA, párhuzamosan, ezek az orvosok a személy ellenőrzésének módjaként használják. A milaps speciális projektekhez való szkennelése katonai bázisokon és azokban történik.
Néhány millabot szűrnek, és az egész nyugati világban sötét műveletek és űralkalmazások végrehajtására használják. Vannak, akiket elmekontrollálnak, hogy rejtett műveleteket hajtsanak végre, amelyek balesetnek tűnnek a nyilvánosság számára, és amelyekről a média ilyenként számol be, ezeket alvóknak nevezik. A stratégiai inváziós módszerek. Sokszor megvitattuk az elmekontroll fő területeit, az emberiség ellen alkalmazott pszichológiai és biológiai hadviselés formájában. Az archontikus megtévesztési stratégiát arra használják, hogy rávegyék az embereket, hogy engedjenek a megszálló fajok tulajdonjogának. A fő stratégia az, hogy letöltsük a ragadozó elmét, amely az idegen gondolatformájuk, és hibridizáljuk az emberi testet, hogy ezeket az archontikus viselkedéseket normális és társadalmilag elfogadható viselkedésként fogadjuk el. Minél több hüllő genetikát hordoz, annál elfogadhatóbb számodra, hogy megtévesszenek, manipuláljanak, kihasználják a kevésbé kiváltságosakat, sőt megöljék, meggyilkolják, megerőszakolják és szexeljenek a gyerekekkel. Az emberek teljes tulajdonjoga, mint személyes tulajdon és a föld erőforrásainak uralma az alábbi módszerekkel történik. A negatív alien agenda archontikus megtévesztési stratégiát alkalmaz az agykontroll rabszolgaság globális politikájaként, amelyet többnyire idegen hibridizált hatalmi elit érvényesít. Emberi hibridizációs fogadó programok több reptoidfaj számára, föld alatti és bolygón kívüli bázisokon. A MILAPS és a kapcsolódó titkos űrprogramok együttműködnek a negatív idegenekkel, amelyek szándékosan megtévesztik, manipulálják és kísérleteznek a nyilvánossággal. Genetikai módosítás, augmentáció, plumorf betegségek és technológiai kísérletek az emberi genommal. Idegengépek, implantátumok, szintetikus idővonalak, tudatcsapdák, pszichotronikus hadviselési technológia, genetikai replikációból és felhalmozásból létrehozott mesterséges intelligencia, a bolygón kívüli fejlett technológia. Spirituális birtoklás és a lélek több lakója, hogy életerőt gyűjtsön különféle a célokra, a bolygón és azon kívül. A beleegyezés törvénye a saját elménk, testünk és szellemi tudatunk feletti ellenőrzés visszaszerzésével kapcsolatos célokból, a vezérlő emberektől és a negatív idegenektől, akik visszaéltek a struktúra természeti törvényével ezen a bolygótesten, a beleegyezés törvényének alapjait és kritikus jelentőségét tárgyaljuk. A beleegyezés törvénye fontos az önrendelkezéshez való jogának védelme és a testtudatban lévő összes tartalom és művelet visszaszerzése érdekében, mivel csak a személyes tekintélyére reagál a tájékozott beleegyezéssel. Vannak-e szervetlen vagy szerves összetevők, például implantátumok, ha azok kapcsolódnak a testéhez, fizikailag, mentálisan, érzelmileg vagy lelkileg hozzád tartoznak. Minden a testedben és a tudatodban a tiéd. Minden embernek joga van ahhoz, hogy parancsoljon a tekintélynek, a test minden funkciójának, amelyet csak a test lakója irányíthat. Parancsold meg a személyes tudatodban található összes tartalomnak, hogy csak a te teljes tájékozott beleegyezéseddel és felhatalmazásoddal működjön. Ha ezt a műveletet először a 12DS pajzsodban alkalmazod, könnyebb kivonási folyamatot tesz lehetővé az idegen implantátumok, entitások és spirituális elnyomások azonosítására és megtalálására, amelyeket el kell távolítani a tudattestedből. Amit személyes gondolatainkban szándékunknak tekintünk, azt tekintjük beleegyezésünknek. A legtöbb ember nincs tisztában azzal, hogy gondolatformáink, rezgési minőségük és erejük, valamint a létrehozott gondolatforma anyag energetikai következménye hatással van az énre és másokra. Teljes energetikai aláírásunknak ez az összege az, ami összekapcsolódik az egész bolygótest kollektív tudatával. Amit ma a globális tájban megfigyelünk, az minden egyes ember egyéni gondolatformáinak eredménye, amelyek a Föld kollektív tudattestét alkotják.
Amikor odafigyelünk arra, hogy mi történik a Földön, láthatjuk az átlagos kollektív gondolatformák rezgési minőségének pillanatképét, vagy azt, hogy az emberek valójában mit gondolnak. Úgy gondoljuk, hogy amit a szándék, a beleegyezés és a struktúra révén hozunk létre. Az életünk során felgyülemlett gondolatok mögött meghúzódó energetikai szándék összessége fontosabb, mint a szándék, a beleegyezés és a tekintély megállapítására használt egyszerű verbális nyelv. Ez azt jelenti, hogy a szívünk energiajele sokkal fontosabb, mint a ténylegesen elmondott szavak. Bárki mondhat olyan szavakat, amelyek valójában nem jelentik azt, hogy bárki hazudhat és megtéveszthet másokkal szemben. Az a tény, hogy automatikusan gondolkodunk a gondolatokról, az archontit deception mint kontroll-programok keretében, azt jelenti, hogy beleegyezésünket adtuk a gondolatformájukhoz, még akkor is, ha tudatosan szándékosan vettük részt. Ez a fő tényező az emberek archontikus kizsákmányolásában, az agykontroll programozáson keresztül. A személyes szándék ismeretének elvételével eltávolítják a személyes beleegyezést, amely a törvények velejárója. Amikor nincs tudatában annak, hogy szándékunk és beleegyezésünk hová irányul energikusan, akkor a lelki elnyomás és vagyon rabszolgájává és elszállásol bennünket. Néhányan közülünk tisztában vannak ezekkel a lelki elnyomásokkal, míg sok ember teljesen alszik, és nincs tudatában annak, hogy testük a negatív spirituális energetikai fészek mellékletek. Öröklött karmikus következmények. A negatív lelki energetikai kötődések befolyásolják elménket, gondolatformáinkat, érzelmi állapotainkat és hitrendszereinket, és általában felelősek a szorongás, a depresszió, az elnyomás és a gyűlölet állapotaiért. Amikor tele vagyunk negatív szellemekkel, akkor betegnek érezhetjük magunkat, és hozzájárulhatnak a betegség állapotához. Minél betegebbé válik az ember teste, elméje és érzelmei, annál inkább széttöredezett és lelkileg beteg az ember. Ez az energetikai következmény több életen át halmozódhat, vagy a jelenlegi identitásban, és létezhet gyermekeknél, vagy bármely biológiai életkorban. Sok beteg gyermek örökölte származási családjának karmikus miasmáját, és DNS-ük genetikai nyilvántartása tartalmazza szüleik és korábbi ősi vonalaik energetikai következményeit. Amikor nem értjük meg a korábbi cselekedetek öröklött karmikus következményeit, és nem változtatunk a spirituálisan bántalmazó mintákon vagy a világos lelki elnyomásokon, akkor az energetikai elzáródás betegség mintákként és egyéb torzulásokként nyilvánul meg az egyén számára. Ősi szellemek és ismerős szellemek. A negatív spirituális hatások a múltbeli, a jelenlegi és a jövőbeli életek tisztázatlan mentális, érzelmi vagy lelki konfliktusain keresztül kapcsolódhatnak energikus testünkhöz. Ezek lehetnek ősi lelkek vagy ismerős lelkek, amelyek a testünkhöz vagy a lelki részeinkhez kapcsolódnak. Amikor ezek az ősök elhagyták a testüket, lelkileg nem szabadultak fel, és így ragaszkodtak a testethez, várva, hogy kiszabaduljanak, megtisztuljanak és meggyógyuljanak a fájdalmuktól. Néha ezek az ősi vagy ismerős szellemek szervekhez kapcsolódnak, és lelki testrészekkel vannak átítatva. Ezt jelentheti az össze nem illő testrészek a lelki test megtisztításának folyamatában. A felemelkedési ciklus során sokan azért vagyunk itt, hogy befejezzük ezeket a kiegyensúlyozatlan energetikai ciklusokat és azok negatív hatásait genetikai történelmünkre, DNS rekordunkra, asztrális újrahasznosításunkra és a származási családban rögzített mintákra. Amikor előrehaladást érünk el a személyes ősi tisztogatásban, tisztogatási erőfeszítéseink kiterjednek a városokra, nemzetekre, törzsekre és az egész emberi faj globális hálózatára. Ez azt jelenti, hogy sokunknak spirituális célja az, hogy tisztázza a megoldatlan konfliktusokat és lelki kérdéseket matriarchális és ősi vérvonalainktól és idővonalainktól. Az ősi DNS gyógyításának folyamatát genetikai útvágásnak nevezik, és sok indigó és csillagmag fő spirituális küldetése.
sok csillagmag szándékosan inkarnálódott különböző lélekcsoportokba, az úgynevezett hamis szülő családi vonalakba. A spirituális ébredés korai szakaszában mindannyiunknak foglalkoznia kell és tisztáznia kell az ősi kérdéseket, függetlenül attól, hogy tudatában vagyunk-e ennek a ténynek vagy sem. Az ősi kérdések öröklődnek a DNS nyilvántartásunkban, és sajátos archetípusokként és mintákként fognak megnyilvánulni az élettapasztalataink során. Amikor öntudatlanok vagyunk, sokszor szó szerint megismételjük ugyanezeket a mintákat, mivel ezek közvetlenül örökölt ősi viselkedési minták. Az emberek csodálkozva tapasztalják, hogy ugyanazok az ősi minták voltak jelen a rokonoknál is, amelyekről talán soha nem is tudták, hogy léteznek, csak később az életükben. Az ébredés folyamatában az emberek késztetést éreznek arra, hogy utána nézzenek az ősi történelemnek, és felfedezzék a családban osztozó sok hasonló mintát, évekkel az őse halála után. Ez az is mit jelent az a kijelentés, hogy az apa bűneit a fiak öröklik. Ez egy patriarchális ferde bibliavers, mégis sok igazság van ebben az állításban. Amíg nem vagyunk tudatos lények, addig ugyanaz a viselkedés, mint a megismétlése és ősi történelmünk ugyanazon archetípusainak eljátszása. Ahhoz, hogy meggyógyítsuk a történelmünket, meg kell gyógyítanunk az ősi múltunkat. Születésünk viselkedésének és mintáinak, valamint származási családunknak a tanulmányozása pontos támpontokat ad nekünk arról, hogy valójában mi a lelki célunk és a lelki tisztulási felelősségünk. Számos okból választjuk származási családunkat, és az elsődleges oké az, hogy megtisztítsuk az ősi vérvonalat, amelyet megtestesítünk, az általunk hordozott DNS biológiai nyilvántartásán keresztül. A legtöbb sztársics nagyon nagy kihívást jelentő vérvonalakat választott, amelyekbe megtestesülhet ebben a ciklusban. Megértettük, hogy felelősek vagyunk azért, hogy meggyógyítsuk ezt a vérvonalat, és hogy a ciklus befejezéséhez szükséges támogatás elérhető lesz számunkra. Ennek eredményeként sokan szenvedünk árva komplexumban, ősi tisztulási és gyógyulási folyamatunk különböző szakaszaiban. Amikor tudatosan részt veszünk és érdeklődünk erről a folyamatról, csodálatos gyógyulást tehetünk elérhetővé nem csak magunk, hanem tágabb származási családunk számára és vérvonalunk történelme során is. Ez a 777-es mesterszám kódjának titka. A vérvonalak 7 generációja lesz hatással a múltban és a jövőben, egyszerre, amikor a felemelkedő jármű tudatosan részt vesz a kozmikus Krisztus tudatba való spirituális felemelkedésben. A mostani én beavatást kap, hogy meggyógyítsa a múlt és a jövő idővonalainak teljes vérvonalát, az identitás jelenlegi állomásáról. Ez a titok, hogy az ENA annyira kétségbeesetten rejtőzik az emberiség elől. Tudatos részvétel a tudattalan. Felgyülemlett vibrációs gondolataink és kimondott szavaink összessége elnyomja a személy azon képességét, hogy tudja, hogy valójában az energetikai beleegyezés felé döntött. Ez azt jelenti, hogy az a személy, aki nem tudatosan vesz részt, személyes beleegyezést és felhatalmazást adva gondolatainak, alapértelmezés szerint a kumulatív frekvencia rezonanciáján keresztül hozza meg a választást. Ez egy öntudatlan választás, és nem javasolt. Például ez azt jelenti, hogy ha szándékosan megtévesztesz egy másik személyt, akkor éppen beleegyezést adtál egy ugyanolyan rezgésű démoni szellemhez, hogy a lelki testedhez kapcsolódj, és megtévesszen és manipuláljon. A szándékos hazudozás a sátánizmus magva, amely megnyitja az ajtót ennek az erőnek a hozzád való kötődése előtt. Az egyén testének, gondolatainak, érzelmeinek, cselekedeteinek és viselkedésének összesített összegének súlyozott átlaga megegyezik az általános frekvencia rezonanciával. Ez az általános frekvencia rezonancia határozza meg az adott személy szándékát, beleegyezését és struktúráját. Ez egy vibrációs idővonalba helyezi őket, és megfelelő rezgéseknek teszi ki őket, más entitásokkal és szellemerőkkel. Ez azt jelenti, hogy rendkívül fontos, hogy
tudatosan részt vegyünk belső gondolataink fegyelmezésében és irányításában, mivel ezek a gondolatok energiákat halmoznak fel, hogy a törvény szerinti szándékot, beleegyezést és felhatalmazást alkossanak. A szándék, a beleegyezés, a felhatalmazás és a struktúra törvényeit szándékosan elrejtik a nyilvánosság elől, és az ENA manipulálja azokat az emberek ellenőrzése érdekében, akik nincsenek tisztában ezekkel az energetikai törvényekkel. Ezért nem tudják, hogy visszanyerhetik személyes erő, visszanyeri az irányítást spirituális és energetikai tudatuk felett azáltal, hogy engedelmeskedik ezeknek a törvényeknek. E törvények kihasználásával az ENA és hamis atyaisteneik manipulálták az emberiséget, hogy beleegyezzenek és tekintélyben legyenek negatív szellemerőikkel, közvetítőként. Az emberi kultúrát a ragadozó elme felé formálták. Ezt a sok agykontroll-programon, hamis történeten és hamis valóságon keresztül érik el, amelyeket az emberek kapnak. E sok hazugság és megtévesztés alapján azt mondták nekünk, hogy a predator mint gondolatformák emberi eredetűek, így természetesen az ENA csoportok ugyanazon predator mindjének beleegyezésében és felhatalmazásában. Amikor megtévesztésnek és elmekontrollnak vagyunk kitéve, szellemtestünket és tudatunkat könnyen megszállja a szellemi elnyomások és negatív energetikai kötődések sora. Így irányítja az ENA az emberiséget azáltal, hogy manipulálja a beleegyezést az elmében. Azáltal, hogy eltávolítják a szándékos gondolatokat, és automatikus reakciókat hoznak létre a tudattalan elmében, képesek hozzáférni és elfoglalni a lelket. Ez teszi az ENA a hamis isteneit közvetítő forrásmezővé, imposter spirit, sok gyanútlan ember számára, akik nem tudják megkülönböztetni a hazugság, a megtévesztés és az igazság közötti különbséget. Amikor nem tudunk különbséget tenni a megtévesztés és a hazugság között, könnyen manipulálnak minket a negatív szellemi erők, amelyek hozzánk kötődnek és kihasználják az életerőnket. A viselkedés összefügg a lelki fejlődéssel. Minél inkább lélektöredezett és sérült egy személy energetikai teste, működik vagy egyáltalán nem működik, annál torzabbak a gondolatok, és annál ragadozóbbak a viselkedések. Amikor egy személyt ősi szellemek, entitások, implantátumok és negatív szellemerők borítanak, az vagy szellemi elnyomást, vagy töredezettséget hoz létre. Ez egyszerűen megfigyelhető a személy negatív viselkedésén, gondolatain és észlelésein keresztül. Amikor figyelmet fordítunk az emberek viselkedésére és energiáira, miközben tisztában vagyunk az ENA-vel és az archontikus megtévesztési stratégiájukkal, nagyon világosan láthatjuk, hogy kit birtokol és irányít egy entitás. Ez látható a pszichés látásban, vagy egyszerűen a személy negatív vagy hamis viselkedésének, testbeszédének és szimmetriájának figyelésével. Ha egy személyt megszáll egy entitás, akkor érezheti a rettegés, a gyűlölet vagy a negatív energia érzését, amely az adott személy energiatestéből származik. Sokszor a személyiség hamisnak, természetellenesnek, őszintétlennek, önreklámozottnak, sőt hátborzongatónak érzi magát. Ez egy kényszerű identitás, és általában ezen az identitáson belül működnek a vagyontárgyak. A kényszerített identitások és az elmecsúszdák, az agykontroll és az elmecsúszdák olyan beültetett struktúrák, amelyek holt energiaterekként számszerűsíthetők, és a lélek energiáinak szűrésére szolgálnak a kényszerített identitások kihasználásával. A kényszerített identitás egy egymásra helyezett átfedés, amely egy archetipikus identitáson keresztül szűri az észlelést, amely egy idegen, emberellenes, agykontroll-programot futtat az emberi testen keresztül. A csakra energiáktól, frekvenciaspektrum és az általuk begyűjteni kívánt DNS lenyomatoktól függően arra irányítják a kontrolláló entitást, hogy erősítse meg az archetipikus ego mintát, amely a legalkalmasabb a személy irányítására. A csakrarendszereken keresztül archetipikus elmeszűrőket helyeznek el, amelyek megerősítik az ego programokat, és bizonyos esetekben hamis emlékeket, gondolatformákat vagy holografikus filmeket ültetnek be a manipula hiedelmeket és közvetlen cselekedeteket evett az emberben.
Mindez arra szolgál, hogy hozzáférést és ellenőrzést szerezzen a földbolygó és az itt található erőforrások számos szintje felett, beleértve az idővonalak és a technológia ellenőrzését. Állandósítják a földön kívüli részvételről szóló hazugságokat, és kihasználják a kollektív mennyiségi hozamot és az egyéni életerő, lélek, energiáit. Ezek a létfontosságú energiák a többdimenziós kollektív emberi lélekmátrikból állnak, amelyről oly sokan elfelejtették, hogy közvetlenül az emberi lényhez tartozik. Amikor az ember uralja az elméje gondolatait, akkor a fizikai test és annak minden része irányát és cselekedeteit irányítja. Az ember tehát visszaszerezheti a lélekenergiákat. Aki irányítja az elmét, az irányítja a lélekmátrixot. Lélekmátrixot. A Mind Slides olyan holografikus betétek, amelyek olyan érzéseket váltanak ki a neurológiai rendszerben, amelyek célja, hogy az embereket tudatlanságban és vakon tartsák arra, ami velük történik. Sok idegen elrablónak van elmecsúzdája, hogy megtagadja tapasztalatait, és mélyen az eszméletlenség falai mögé temesse. Amikor a jóvá nem hagyott területek ki vannak téve a testet irányító vagy befogadó idegen entitásnak, akkor beprogramozzák az elmecsúzdát, hogy aktiválódjon, amikor bizonyos szavakat, kifejezéseket vagy kódokat olvasnak vagy mondanak. Néha, amikor az emberek megsérülnek az elfojtott idegen emberrablási emlékek által traumatizált testrészben, újra átélik ezt a traumaélményt. Az elmecsúzdákat indukálnak az ember neurológiai rendszerébe, amely aktiválja az agykontroll technológiát, hogy pulzálja az agyvevőjét. Ez történhet agykontroll forgatókönyv formájában, azaz, hogy az emberrablás soha nem történt meg, ez a képzeleted, az őrülettől való félelem, vagy játszhatsz képeket vagy filmeket az adott személy elméjében. Az elmecsúzdák néhány tünete, amikor nem jóváhagyott szavaknak vannak kitéve, például idegen elrablás, NA, hüllő, sátáni rituális visszaélés, UFO, implantátumok, milap stb. Elalvás vagy álmosság, idegrendszeri érzéstelenítés. Elektromos zap vagy lyukasztás érzése a napfonathoz. Kényszer, hogy elhagyja a szobát, és elmeneküljön a hírnöktől, információtól. Ingerültség vagy túlzott izgatottság, belső vagy külső erőszakérzése. Kényszer cigarettázásra vagy öngyógyításra gyógyszerekkel. Ellenállás, tagadás, agresszív reakciók formájában, az információ nevetségesnek bélyegzése. Ellenséges érzések, amelyek a hírnök verbális támadására generálódnak, programozás. Negatív képek vagy negatív érzelmek felidézése az információ elutasításához. Megrontott álomállapot szélsőséges negativitással vagy az asztrális állapotba való beavatkozással világos álmokon keresztül. Specifikus esetre célzott elmekontrollban, például MK Ultra vagy Super Soldier kiképzés, ezeket a technikákat úgy tervezték, hogy szétválasszák a személyt a kínzásnak, terrornak és drogoknak való ismételt kitettség révén. Az elme töredezett és szándékosan démoni szellemekhez kötődik, akik a személyisége töredékének őrzőjeként működnek. Az elmecsúzda aktiválhat bizonyos alternatív személyiségeket, amelyeket az áldozatban hoztak létre különféle feladatok elvégzésére, miközben az alternatív személyiség birtokában vagy irányítása alatt állnak. Sokszor a személy nem emlékszik a cselekedeteire, időeltolódás vagy elsötétülés van. Ezt a programozható töredéket vagy alternatívát alvónak nevezzük. Amikor egy személyt szándékosan agykontrolláltak vagy megkínoztak, hogy alvóvá váljon, könnyen megszállható és különféle aljas cselekedetek vagy bűncselekmények végrehajtására használható. A hüllő entitások kifejezetten élvezik az emberek kifejezett kínzását és szenvedését, amikor birtokolják őket, hogy elkövetjék ezeket a szörnyű tetteket. Ezek a
negatív entitások arra törekszenek, hogy a lehető legtöbb fájdalmat és szorongást okozzák az emberi lénynek, és rávegyék ezt az embert, hogy a fájdalom és a szorongás rezgését a környezetbe sugározza. Céljuk az érzelmi fájdalom, a depresszió és a reménytelenség negatív érzéseinek előidézése, amelyek arra késztetik a személyt, hogy addiktív állapotokon keresztül keressen enyhülést. Ez az a körforgás, amelyet az idegen elmekontroll és az entitások birtoklása tart fenn, amelyek ezekből a negatív energiákból táplálkoznak. A szellemek megkülönböztetése ezért elengedhetetlen, hogy megkülönböztessük a szellem és az energetikai erők minőségét, amelyek kölcsönhatásba lépnek velünk és hatással vannak energiáinkra. A legtöbb ember nem tudja, hogy vannak sötét szellemek, amelyeket meghatározott célokra rendelnek ki, az emberek és a nem emberek, akik felidézik őket. Többdimenziós világban élünk, mindenféle szellemerővel, amit csak el lehet képzelni. Vannak a gyűlölet szellemei, a nemi erőszak szellemei, a szegénység szellemei és a pedofília szellemei. Ezeket a rendkívül negatív szellemeket az Ena hozza létre és használja fel, hogy kihasználja és irányítsa az embereket a bűneiken keresztül. Nem akarunk közvetlenül kommunikálni ezekkel a rendkívül negatív szellemekkel, ha csak nem vagyunk alkalmasak a szabadulás, átutazás, elvégzésére. Ez azt jelenti, hogy rettenthetetlennek kell lennünk, és teljesen tisztában kell lennünk a lelki tekintélyünkkel. A szellemek kollektív erőinek többsége egykor földi ember volt, akik idővel egy tudati témához kötődtek, saját ismételt cselekedeteiktől, hogy ugyanezt elkövették. Fontos megérteni, hogy a bolygón mindennek van valamilyen tudata vagy szelleme. Ha megfigyeled, hogy tömegesen működik a világban, akkor ez azt jelenti, hogy egyfajta tudatszellem van a cselekvésre való késztetések mögött. Vannak sötét szellemek, és vannak igazság és világos szellemek. Ezeket az alacsonyabb negatív szellemeket sokan manipulálják és megtestesítik. Ez a tudat természete, ezért nagyon fontos felismerni a szellemerők minőségét és természetét. Imposter spirits vagy fallen angelics a csaló minden olyan entitás vagy emberi lény, amely szavakat mond, vagy olyan ábrázolásokat tesz, amelyeket nem testesít meg, nem ért, és nem cselekszik annak megfelelően. Lényegében hazug, amely kiforgathatja az igazság magjait. A csalószellem a luciferi vagy sátáni szellem hierarchia, amely elősegíti a hamis fényhatalmat és az életellenes architeót megtévesztéssel, mulasztási hazugságokkal, rosszindulattal történő manipulációval, hogy elősegítse a szándékos károkozást, a halált vagy a pusztítást, hogy személyes napirendjét szolgálja. Ezek a hitrendszerek képezik a negatív égó alapját, és a hüllő Orion csoport ragadozó elméjéből nyilvánulnak meg. A rabszolgává tett valóság megtévesztésébe inkarnálódott emberiség, valódi szellemi identitásunk nélkül, súlyos identitásválságon megy keresztül, nincs tisztában a célunkkal, és nincs tudatában annak, hogy beavatkozik a belső forrás kapcsolatunkba. Becsaptak bennünket, hogy azt higgyük, az imposter szellemek értékei és célja a jóindulat és az emberiség iránti szeretet, amikor annak általános rejtett motivációja az, hogy rabszolgává tegyen és ártson nekünk. Az imposter szellem elrejtette magát iskoláinkban, kormányainkban, kórházainkban, karrierünkben, vezetésünkben, családtagjainkban, olyan dolgokban, amelyeket a legszentebbnek tartunk, és végül még bennünk is. Hittünk abban, hogy ez a csaló szellem szeret minket és törődik velünk, és látjuk, hogy ez nem igazán igaz. A csaló szellem nem képes megismerni az igaz szeretetet vagy jó indulatot az élet, a gyermekek, az emberbaráti értékek iránt. A démonok a csaló szellemek részét képezik, amelyek lehetnek emberek vagy nem emberek, hanem magukban foglalhatják azokat is, akik elszakadtak a lelküktől, vagy diszkriminált szellemekből, amelyek soha nem laktak emberi testben. A démonok anyagi testi lényeknek tekinthetők, lévén, hogy alacsonyabb rendű szellemlények, akiket nem lelkesít az Isten lehelete és nem létezhetnek a felsőbb mennyei területeken.
Az emberek és a nem emberek megidézhetik ezeket a szellemeket, majd megszállhatják őket, valamint anyagi vagy negatív természetüket, különösen, ha szellemileg nem tiszták és érzelmileg kiegyensúlyozottak. Az ENA entitások közül sok az imposter spirit hierarchiákkal van megtestesülve és létezik. Hívj elő minden megtévesztő luciferi és sátáni erőt, hogy tisztítsd meg és távolítsd el a tudatodhoz és a fénytestethez való hozzáféréstől. Lásd a felemelkedés szószedetét, a bukott angyalokat és az imposter spiritet. Birtoklás. Sok öntudatlan emberi lény egyáltalán nincs tudatában annak, hogy halott energiát, kiszorított entitásokat és negatív idegen implantátumokat hordoznak, teljesen tudatában vannak annak, hogy a lélek le van választva és az elme irányított, hogy korlátozza a tudat további tágulását. Más értelemben ez a személyi rabszolgasága a beleegyezésük nélkül. Ez a birtoklás egyik formája a szolgaságban vagy a csalószellem rabságában. A csalószellem lehet luciferi vagy sátáni szellem. Így nyilvánul meg a szellemi energetikai rabszolgaság, és ez gyakori a földbolygón. Ha ez továbbra is fennáll, kombinálva az énöre és másokra gyakorolt folyamatos romboló viselkedéssel, amely életmintákként ismétlődik, a személy fájdalmasan alacsony önbecsülés, fóbiák, félelmek és függőségek sűrűségébe kerül. Legtöbbször ez magában foglalja az asztrális törmelékrétegeket, a kiszorított entitásokat, a személytelen elemi erőket, és néha magában foglalja a teljes démoni megszállottságot. A megszállottság általában nem jelenti azt, hogy lebegsz az ágyról, vagy démoni módon viselkedsz. Erre az állapotra egyáltalán nem vonatkozik szégyen vagy bűntudat, ha csak a szenvedő személy nem alkalmazza azt a saját széttöredezett zűrzavaros állapotából. A test birtoklása által a szenvedés, a gyötrelem és a fájdalom nagy mértékben megnő, amíg ezt a birtoklást el nem távolítják és el nem távolítják személyétől. Millió különböző véja van a birtoklás lehetséges időpontjai, az egyetlen lehetőség azonban arra, hogy kilakoltassa ezeket a javakat, ha tisztába jön önmagában, és megtanulja, hogy hatalmában áll meggyógyítani magát, és igényt tarthat energikus szuverenitására és szabadságára. GSF viselkedés. Amikor az ember megtanulja megteremteni a belső teret, hogy világosan kommunikáljon és megtestesítse szellemi forrását az erények művelése révén, akkor megkezdheti a személyes szabadság és a szenvedés végleges elengedése felé vezető utat, és eltávolíthatja a vagyont. Az erények és a GSF viselkedésének tanulmányozása az egy törvényének gyakorlatán keresztül tanulható meg. A vagyontárgyak kiürítése érdekében a cikk végén található lelki szabadítási gyakorlatokat biztosítjuk. Tudatcsapdák fontos, hogy segítsünk hangsúlyozni az elménknek azt a lehetőséget, és végső tényt, hogy a tudatnak nincs szüksége a test létezésére. Egyszerűen annak tudata, hogy a tudat a biológia halála után létezik, segít megőrizni az uralmat a személyes tudat felett, és segít a biztonságos áthaladásban, amikor elhagyja a testet. Akár alvási állapotban, akár meditációkban van, fontos tudni és felismerni, hogy sok hiperdimenziós zseb, trükkablak, asztrális téveszme és tudatcsapda létezik, amelyek úgy nézhetnek ki, mint a magasabb fény ajtajai, vagy megszemélyesíthetik őket. Ezeket hamis fehér fénycsapdáknak vagy hamis felemelkedési tereknek nevezik. Vannak olyan terek is, amelyeket lélekcsapdákként vagy tudatcsapdákként használnak, amelyeket arra használnak, hogy az ember tudatát úgy ragadják meg, mint egy hörcsög a keréken, körbe mennek, és nem mozognak sehova. Ezért olyan fontos a tudatosság működésének megkülönböztetése és megértése, valamint az érték és a figyelem a személyes tudat fejlesztésére való összpontosítása. A hamis fehér fény és tudatcsapdák olyanok, mint a gépek, nem teljesen érzőek. Ehelyett olyanok, mint a replikánsok vagy a mesterséges intelligencia, amelyek akkor ismerhetők meg, ha az ember érzékszervi képességet és érzést fejlesztett ki a szívtudaton keresztül. Amikor az embernek kapcsolata van a 12D pajzsccal, a nyitott szívvel és Krisztus lelkével, azonnal érezni fogja a nem érző vagy idegen mátrixok keménységét.
Megmunkáltnak, mesterségesnek, fémesnek, élesnek érzik magukat, és ónosnak érezhetik magukat, mint az alumíniumfólia. Amikor az ember aktívan törekszik a tudat kiterjesztésére és odaadására, és tudja, hogy ezek a tudatcsapdák léteznek, akkor elkerülheti őket. Bizonyos esetekben akár tagja is lehetsz azoknak a rácsos munkacsoportoknak, amelyeket arra kértek, hogy szereljék le őket, hogy megakadályozzák, hogy más száulok csapdába essenek bennük. A tudatcsapdák az NA által létrehozott idegen gépek, amelyek célja az újrahasznosítás és a lélektest feletti ellenőrzés kikényszerítése. A tudatcsapdákat úgy tudjuk eltüntetni, hogy kihívjuk őket, és megszakítjuk a mesterséges gépi kapcsolataikat a fénytestünkben. Hamis felemelkedési mátrix. A hamis felemelkedési mátrix FAM egy szervetlen idegen technológia, amelyet az asztrális síkba 4D telepítettek, és amelyet elsősorban az 5D-es idővonalak magasabb hangtérdimenziójában vezérelnek. Ez egy hamis fehér fényáram, más néven hamis Krisztustudatfény, amelyet az imposter szellem használ, amely az alsó lélekmátrix dimenziós birodalmakból származik és manipulálódik. Ez a hamis fehér fény bonyolult hevedereket hoz létre számos idegen implantátummal és bioneurológiai agykontroll technológiával, amelyeket az ember lélektestére és elméjére gyakorolnak, alacsonyabb frekvenciájú műhullám használatával. Manipuláció, az emberi lény. Ezen a nagyobb hevederen keresztül az asztrális síkon lehetőség van holografikus betétek használatára és olyan szoftverek telepítésére, mint például a Horseman Pulsing-the Armageddon szoftver, amelyeket az agykontroll emberi lények, hogy hitrendszereket hozzanak létre és népszerűsítsenek a félelem, a vallás és a zsarnoki ellenőrzés érdekében. Ez része az emberiség tudati elnyomásának ebben a felemelkedési ciklusban, amely a reinkarnációt a földi időmezők alacsonyabb birodalmaiba kényszeríti. A Guardian szemszögéből ez a lélek újrahasznosítása, hogy munkás rabszolgákat hozzanak létre, akik alá vannak rendelve a bolygón és a bolygón kívüli archonoknak. Ezt az archonok és az NA is kívánja, mert az energiáforrás mind a bolygótestből, mind az emberi elektromágneses energiáforrából előállítható, majd kinyerhető. Mivel tisztában vagyunk a FAM-mal, kitörölhetjük az asztrális síkból, és eltávolíthatjuk a hatását a lélektestünkből. A Black Magic's Grids Aleistercrovlité 1904-ben az egyiptomi Kairóban keresték meg a Negative Grey Reptilian Aliens, AIVAS, hogy megkezdje indoktrinációját, hogy támogassa a negatív idegen napirendet. Fontos szerepet játszott a titkos társaságokba való beszivárgásban, és tudati eszközöket, rituálékat és tárgyakat adott az illuminátusoknak. Ezzel kezdetét vette a Black Ops, árnyékkormány és a hadipari komplexum emberi története, amely negatív idegen technológiát osztott meg az emberi lelkekért, az emberi elrablásért és a genetikai mutációs kísérletekért cserébe. A legtöbb esetben ezeket a lelkeket ritualizálták és a totiai fekete mágikus rácsokba kötötték, hogy befogják őket, hogy elszívhassák őket. Ezeknek a fekete mágikus rácsoknak a kollektív tudatát az atlantiai tanító és a napúr, Warden, archetípus, Aleister Crowley, mentora, Tot és a negatív idegenek hüllő frakcióinak tudata irányította és telepítette. Aleistercrovlité a Reptilian Overlords kézi bábként használta, hogy interdimensionális lyukakat hasítson a bolygómezőn, amelyeket ma is használnak a betolakodó fajok. A fekete mágia, a tudattechnológia, az önszolgálatra szolgáló erők világa és a negatív égó célok manipulálása, tekintet nélkül a tájékozott beleegyezésre vagy mások energetikai következményeire. A fekete mágia terjedésének számos különböző szintje van. A fekete mágia a sátánizmus egyik formája. A fejlett sátáni rituális visszaélés, esera, beleértve a véráldozatot, a pedofiliát és a szodómiát, agykonyan hagyományhoz vezető utat tekintették, amelyet az emberi hibridek halhatatlanságának megnyilvánulására használtak, és az emberek, akik részt vettek ezekben a NA erőkben.
Ezek az emberek az idegen erőit sokkal erősebbnek tartják, mint a Krisztus erőket a földön, és igazodtak a csalószellemek erejéhez, hogy eladják lelküket és eladjanak más embereket. Tiszta fekete mágia, fekete mágusok és fekete mágikus rácsaik, ki a testedből és a földből. Idegen gépek és holografikus betétek. Az indigo és a krisztálsztár családba tartozók számára fontos megérteni, hogy az idegen implantátumok mesterséges gépek, amelyeket arra használnak, hogy megcélozzanak minket agykontroll, üldöztetés és áldozat célokra. Szakértővé kell válnunk az ellenünk folytatott pszichológiai-szellemi hadviselésben, és abba kell hagynunk az elmejátékukat. A sebezhetőség ez a kollektív vírusprogram, amely befolyásolja vagy zavarja személyes természetünket testi és idegrendszeri folyamatok. Az idegen implantátumok és archontikus megtévesztési viselkedésük hozzájárul a betegségekhez fizikailag, érzelmileg, szellemileg és lelkileg. A holografikus betétek olyanok, mint a Lightbody-ba telepített szoftverprogramok, hamis vagy valós emlékeket programoznak a tudatunkra agykontroll célokra, vagy DNS genetikai manipulációt a NA-ból. A holografikus betéteket az idő és a tér hajlítására használják, és így manipulálják az idővonalakat. A betéteket a tudatrétegekbe ültetik be a test energiamezőinek vagy a fénytestnek a frekvencia manipulálásával. Vizsgálja meg testét idegen gépek és holografikus betétek után kutatva, és a 12DS pajzs segítségével oldja fel őket. Kérjük, tekintse meg a HG kalibrációs és idegen implantátum modult ingyenesen a weboldalunkon az áldozattá válás és a pszichotronikus célzás súlyos eseteiről. A klónok katonai szürke idegen technológiáját és az NA által használt egyéb idegen gépeket úgy tervezték, hogy bolygólakók, emberek klónjait hozzák létre a Soul Capture Technology folyamatán és a szintetikus idővonalak manipulálásán keresztül. A hadsereg felső echelonja ezt az időutazási technológiát Looking Glass technológiának nevezheti, tisztelegve a Through the Looking Glass and What Alice Found There előtt, amely Lewis Carroll regénye. Ez egy fény- és képrögzítő technológia, miközben lelkeket rögzít, állatokat rögzít, természeti szellemeket rögzít, bármilyen szintű rögzítést, amely a tárgy, személy, állat pontos mását tükrözné egy holográfikus vetítésben egy másik fantomdimenzióba. Ez pontosan olyan, mint egy tükörhelykiszolgáló számítógépes technológiájának megértése. Ha valaki azt szeretné, hogy ugyanannak a webhelytartalomnak több példánya vagy klónja több országban is elérhető legyen, akkor az eredeti webhely másolatát hozzák létre, és annak kivetítését számos internetes IP címre, vektoros helyekre időben és térben replikálják. Ez a lélekfogó technológia pontosan ezt teszi. Megragadja azokat, akik nem kapcsolódnak a lélekhez, nem használják a lelküket, vagy az ártatlan járókelőket, például egy állatot vagy emlőzt, és genetikai aláírásuk negatív formájának vetületét rögzítik és kivetítik a katonai szürke idegen technológia szifonáló eszközébe, a fantomféreglyuk mezőbe, hogy egyidejűleg táplálják a fekete lyuk technológia működését. Törölje a képén létrehozott klónokat a visszatérés a jogos tulajdonoshoz segítségével, szüntesse meg az összes genetikai gyűjtést és a DNS-ből készült képeket az önbeleegyezése nélkül. Negatív forma vagy árnyéktest. Két lehetséges valóságunk van, amelyek együtt léteznek a fizikai anyagban, különböző rezgési sebességgel, és amelyek egy furcsa jelenséget hoznak létre, amely a személyes aurikus mezőből kivetül, az úgynevezett negatív forma. Sokan közülünk megtapasztalhatják negatív formánknak ezeket a sötét aspektusait, hogy integrálhassuk egyidejű létezésének polaritásait a többi téridő mezőbe. Ha nem vagyunk összezavarodva, és látjuk, hogy mi az, akkor tisztázhatjuk. Bizonyos esetekben teljesen meg kell semmisítenünk az utasítás készletét, és nyersanyagként vissza kell küldenünk, hogy visszaolvadjon az Isten magjával.
A negatív forma a karma vagy a miasma egyik formája, amelyet szilánként vonunk ki egyidejű inkarnációnkból, ahol olyan traumánk vagy eseményünk volt, amely felhasználható a jelen idő manipulálására. A negatív forma mesterséges sorozat vagy holdfénytestek, amelyeket holografikus képünkön használtunk, hogy a vezérlő erők újjáépítsék és bitorolják genetikai anyagunkat. E torsztestek egy része bukott történelmünkből és a 2D, 4D felosztásból eredő asztráltest kártételből származik. A Black Sun és a Belial program szerződéseket tarthat negatív formánkra, és felhasználhatja azt arra, hogy manipulálja vagy csatolja hozzánk az entitásokat. Tisztítsd meg ezt a lelki elnyomást, és szüntesd meg a hozzáférését. Lásd a negatív formát, a 2D, 4D felosztást és az árnyékörvényt a felemelkedés szószedetben. Fekete nap programok az Orion csoport extradimenzionális entitásokból áll, amelyek sátáni erőkként testesülnek meg. Van egy ragadozó ideológiájuk, amely a nőstényeket rabszolgaként vagy tenyésztőként használja, miközben területi uralmat keres más bolygókon a háborús és gyilkos kultúrájukon belül. Az ENA-ban és a negatív idegenek konzorciumában betöltött pozíciójukat Black Sun programnak nevezik. Ők egy ragadozó erő, ragadozó elmével, amely felelős azért, hogy az agykontroll programozás révén az emberiségben a negatív ego nagy részét létrehozza. A bankkartelleken keresztül pénzügyi és adósságrabszolgaságot is bevezettek a földbolygóra. A fekete napokat szó szerint fekete napnak is nevezik DNS genetikai leszármazási vonalukból. A fekete napsugarak visszafordították DNS-üket az univerzális idővonalon harcoló agresszióra való felbujtás eonjaitól a fordított 10 DNS szálig, fordított 10D és egy fordított életáram futtatásától, amelyet az iráni kapuban használnak a tápláláshoz. Ezért állandósítják a megfordított 10D-es áramlatot a földbolygón, felhasználva azt a területet, amelyet a Közel-Keleten, Iránban és Irakban ellenőriznek. Csak a háromdimenziós tudatban képesek létezni, amíg a testükben vannak, mégis hozzáférnek a tudattér 10 dimenziójához. Elsősorban a sátáni osztályú hálózati családból származnak, bár a luciferi családokkal együttműködve irányítják a bolygót és megosztják a háború zsákmányát. Nem tudják sejtesen átalakítani testüket a csillagkapukba és onnan kifelé, és erre embereket használni, vagy nyitott interdimensionális portálokat tépni. Vampirizmusuk és más élőlények, például a földbolygó elszívása révén korlátozott mértékben férnek hozzá a biológiai halhatatlansághoz. Szüntesse meg az összes Black Sun programot, entitást, klónt és implantátumot a testéhez, DNS-éhez és tudatához való hozzáférésből. Beliális programok a szeráfok tudatának energikus rabszolgasága révén a bukott angyalok kénytelenek voltak eljátszani a luciferianus lázadás programját, mint Beliál fiai. A negatív idegen napirend arra próbálja kényszeríteni a bolygót, hogy több betolakodó faj menetrendjét szolgálja ki, szintetikus és replikált időmezők kikényszerítésével, amelyeket genetikailag hüllő alapú fordított párkötésű DNS-ek alapján hoztak létre földönkívüliek. Ez az emberi faj és az emberi terület alatt álló királyságok rovására és életerejével történik. Ennek eléréséhez az idegen gépek és a militarizált fegyverek számos formáját használják, például holografikus módon sok különböző idegen implantátumot helyeznek be az emberi fajba elmekontroll stratégiaként. Belial fiai, az NWO, új világrend, Nibiru Anunnaki hüllői a 911 Timelines ögyendöz legénysége, és az Egyesült Királyság 11. csillagkapujában székeltek. Ezek az alkotók a Nephilim Reversal Grid, NRG, fogcsikorgató technológiája. Ez a főként Fallen Elohim genetikai vonalakból álló fordított hálózatlázadás volt a Jöran Elohim fajok hibridizációs kísérletei ellen, amelyek felelősek a Nephilim fajok megbízásáért a genetikai DNS hibridizációs gyógyításhoz. E program kudarca, valamint a Nephilimek ezt követő száműzése és a faj megölése Nephilim háborúkhoz vezetett.
A Nephilim Reversal Gridet ezután az Egyesült Királyságba helyezték, hogy visszafordítsák az összes párkötésű hibridizált genetikát, különösen minden olyan genetikai anyagot, amelyet a genetika egyesítésére vagy feleségül vételére terveztek a Szent Házasságban, ami a gyémánt nap célja. Az energia az, ami elősegíti és továbbítja a szexuális nyomorúsággal, a nőgyűlölettel és a szexuális aberrált viselkedés sokféle fajtájával kapcsolatos elmekontrollt a tömegekben. Célja, hogy gyűlöletet közvetítsen férfiak és nők között, és világszerte ösztönözze a gyermekek és nők megerőszakolását, brutalitását. Szüntesse meg az összes Belial programot, entitást és implantátumot a testéhez, DNS-éhez és tudatához való hozzáféréstől. Spirituális szabadítás. Azok, akik elkötelezték magukat az egy törvénye mellett, hogy előmozdítsák a szuverenitást és a szabadságot ennek a bolygónak és az emberiségnek, több hálózati és energetikai támogatást kapnak, mint valaha. Ha volt már birtoklásunk, beültetésünk és entitás zaklatása, a következő technikáknak megkönnyebbülést kell nyújtaniuk a folyamat iránti elkötelezettség bizonyos szintjével. Emlékeznünk kell arra, hogy visszatértünk erre a földre, hogy uralkodjunk magunkon, és elsajátítsuk ezeket az entitásokat és az itt található negatív energiákat. Ehhez pontosan meg kell tanulnunk, hogyan gondolkodnak ezek az entitások, milyen stratégiáik vannak, honnan jöttek és hogyan szivárogtak be ebbe a bolygóba. Háborúban állunk a tudatért, amely megköveteli, hogy elsajátítsuk az emberiség felé irányuló pszichológiai szellemi hadviselést. Sok esetben ehhez közvetlenül meg kell tapasztalnunk az implantátumokat, entitásokat, pszichés támadásokat és az idegen agresszió formáit. Nem tudjuk meggyógyítani bolygónk tudatát, amíg pontosan meg nem értjük, hogyan sérült meg a hüllővírus és a szintetikus idegen gépezet. Kérlek, légy türelemmel a folyamathoz, és parancsolj a helyednek, mint Isten szuverén szabad lény. A spirituális szabadítás eszközkészlet a weboldalunkon található itt. Lelki szabadítás kérjük, csak azt vedd el, ami hasznos a lelki növekedésedhez, és dobd el az összes többit. Köszönöm a bátorságotokat és a bátorságotokat, hogy igazságkeresők legyetek. Én vagyok a kozmikus szuverén törvény, amely nyilvánvalóvá vált. Isten vagyok, szuverén, szabad. Amíg legközelebb maradsz az Evötár Krisztus Sophia szíved fényében. Kérlek, legyetek kedvesek magatokhoz és egymáshoz. GSF. Szerető szívvel, Liza. Welcome to ES Ascension News for April 2015. Our theme for this month, Single Soul Occupancy. Dear Ascending Family, we live in a multi-dimensional world with every kind of spirit force one could imagine. With each successive portal opening, membranes that are used to separate realities are collapsing, and more beings are sharing space with us. There are new levels of support for those of us on the ascending path with this understanding and context. This newsletter will serve as an entity primer, discussing the necessity of single soul occupancy, with some suggested tools for spiritual deliverance. The good news is that recent changes in the architecture have made the extraction of parasites and negative entities that have been plaguing this planet much easier. Since December's major portal opening, we have undergone sequential events that have radically shifted the universal geomantic structure. This is the architecture linking celestial bodies, constellations, and stars with our planet.
During the Easter weekend, transmissions activated the planetary body to communicate with the intelligent living matrix of the Canis Major constellation and Sirius star system. This activated previously dormant or corrupted communication links and ley line networks into the planetary body. These new links cannot be circumvented by alien machinery or their synthetic timelines. These triad communication networks are analogous to dropping a new intergalactic wireless internet hookup from Sirius B and the massive Sirius Sun into the planetary body. The main axis of this network was placed in the 33rd North Parallel line and is intended as a support for starseeds that work the grids in service to the cosmic sovereign law. Additionally, this new network supports progress with the alien invasion problem, located in the equator line of the planet, with an infestation of nests and phantom wormholes. This is significant because this is a demarcation point in the war over consciousness memories that relate to the future timelines of evolution of the human race on this planet. This planet has been in a war over consciousness memories, where the truth of human evolution histories have been erased. This has been done by multiple competing species, with attempts to completely destroy historical records in the timelines through the negative alien agenda groups. This phase will reveal more in-depth extraterrestrial involvement with our planet and with humanity. This means that all issues relating to alien mind control, hybridization, abduction, military programs such as My Labs and secret space programs abusing technology, galactic history, underground bases, and the many species interacting with us will be ramped up to the next level of disclosure. We are entering potentially explosive timelines with extraterrestrial disclosure, which open into this year and ongoing into 2017. As we learn more about multiple species agendas, we improve energetic discernment of the variety of forces that we interact with. These are both seen and unseen forces that take advantage of our lack of awareness. Because we are awakening from the dark eon of alien hybridization, which is the primary reason for the imprisonment of our consciousness, we must shake off these parasites and reclaim our sovereign right to single soul occupancy. We are providing a basic primer to address the most common issues of parasitism that are the result of alien hybridization, implantation, and genetic manipulation of the consciousness of the human being. Once informed, any person may be empowered to identify and terminate the source of spiritual oppression. Through the law of consent, we can remove its access and influence upon our spiritual bodies. In order to be spiritually freed from mind control and energetic possession, we must comprehend the necessity of commanding our right to sovereign, single soul occupancy within our body and energetic aura. The original blueprint for all who incarnate into human bodies on this planet is single soul occupancy. Alien implantation is reptilian ownership. Many people on this earth carry an assortment of fragments, attachments, ancestral beings, alien implants, fallen angelics,
and potentially one or more alien hosts as a result of hybridization, miasma, karmic bloodlines, or alien abduction. Mind control programming and their holographic inserts allow the consciousness body of the individual to be infiltrated through the energetic signature of the alien implant. Mind control programs enforced through alien implantation and their entity attachments or possessions are two sides of the same coin. The energetic signature of the alien implant will depend on the genetic and consciousness relationship that person has to the entity that has placed the implant in their human target. Many of these entities believe that humans are their personal property, so the alien implant will have specific information from the extra-dimensional source of the species that have laid claim to that individual, family line, or group. The mindset of the reptoids and other invading species of the negative alien agenda is that humans are their personal property, to be used as a resource that serves their domination agenda. The degree to which they perform benevolent actions towards humans is the degree to which that action serves their enslavement agenda. Overall, they are calculating liars and masterful deceivers and will say anything the human wants to hear in order to manipulate the results to serve their agenda. Like a farmer that may tend to a sick cow in the herd, it is so he can get more milk out of the cow and continue to make money from his farm. This is similar to the collective thought form of the negative alien groups, who consider human beings as a portion of their overall portfolio of investments. Multiple occupants equals sole possession. Through the law of consent, it is your sovereign right to command your space and demand single soul occupancy in your body, mind, and consciousness. Single soul occupancy is the original soul matrix design for the fourth, fifth, and sixth dimensions that unite these three layers into one wholly merged and integrated consciousness within your physical body. Many people on this earth are not soul single occupied and have multiple occupants, soul fragments, attachments, or entities hosting them. How has this happened? The hidden agendas of multiple invading extra-dimensional species include hybridization programs, breeding programs, genetic modification, and manipulation of human DNA. The manipulation of human DNA works both for the genetic enhancement of the preferred bloodlines that are hybridized with primarily reptilian genetics, while others are genetically digressed and dumbed down to be a working slave class. Whether a person is abducted and subsequently genetically altered with enhancements to perform certain roles, or digressed in order to be made a spiritual zombie, both methods of genetic modification are the result of the invading species agenda to completely dominate Earth resources. Humans are grouped into the planetary resources as slave labor, replicated into clones, imaged into future synthetic holograms, or used as bargaining tools with other species. As an example, children are coveted for abduction and sold on and off planet for sexual slavery by these negative alien groups.
This is why sexual slavery is a global epidemic and will not improve until humans realize that the sexual misery programs and pedophilia are sourcing from the negative alien agenda. This is not human. The primary species that are supported by human hybridization through alien abduction and alien genetic manipulation are varieties of reptoid and insectoid species. Military controllers prefer enhancements with reptilian genetics because the reptoid species have higher psionic abilities, which include remote viewing, astral projection, and shape-shifting. From many years of bloodline and genetic manipulation, many family lines that are subjected to alien abduction and genetic experimentation are recruited into the military for a variety of covert operations. This includes MyLabs and secret space programs that are ultimately designed to support the archontic deception and negative alien agendas. This is to further enforce human enslavement and thus impose complete ownership over all human beings. Many humans on the earth today are the result of alien hybridization and, as such, have a genetic predisposition that allows them to be a host body for a variety of extra-dimensional entities. When a human has been genetically modified by an alien species, it allows that body to be used as a portal for that alien consciousness. It does not matter what kind of hybridization has occurred. Every being has the right to command single soul occupancy and learn how to rehabilitate their consciousness as a God sovereign free being. The key is practicing the law of one and healing the predator mind that you were downloaded with. What is MyLab? This is short for military abduction. One level of MyLab is deceitful military operations performed to convince the targets of the operation that they have had an encounter with extraterrestrial beings, which was actually a staged ploy. Other MyLabs are legitimate alien abductees that are kidnapped, trained, and utilized as deep black operatives by elements of the military intelligence community for a variety of purposes, including secret space programs. The MyLabs are generally militarized cooperative programs working with multiple invading species of extra-dimensionals, such as reptilians that are interested in harvesting Earth resources. Some of their interests include human slave labor, genetic hybridization, breeding programs, sexual slavery, and other purposes serving their invasion agenda. Many MyLabs are alien abductees that have been genetically enhanced or augmented with hybridized alien genetics to generate a variety of higher sensory perception abilities that are used for covert military operations. Some MyLabs with high psionic abilities are trained to be astral operators and can be sent anywhere in the astral plane, above ground or underground. In surface military operations, command and control ships in airborne platforms, relay instructions to ground personnel, and serve as communication links between headquarters and troops on the ground. Astral operators that remote view are used in similar ways, serving as communication links via their consciousness projection to a variety of locations.
There are a number of military programs that are running in parallel, although the training and operations are similar, because all branches of the military service, Army, Navy, and Air Force, have hidden control sections of the MyLabs. DARPA is the organization that holds onto the high-level deep black MyLab projects. The Defense Advanced Research Projects Agency is an agency of the U.S. Department of Defense, responsible for the development of emerging technologies for use by the military. DARPA was created in 1958 as the Advanced Research Projects Agency by President Dwight D. Eisenhower, the father of the secret space programs. Most of the abductions, augmentations, and injections are performed by outside doctors, far away from the main operations employed by the many levels of organizations. Mind control, intimidation, and torture, on par with satanic ritual abuse, are used by these doctors as a way of controlling the person. Scanning of MyLabs for special projects is done on and in military bases. Some MyLabs get filtered and are used throughout the Western world for carrying out dark operations and space applications. Some are mind-controlled to carry out covert operations that are made to look like an accident to the public and reported as such by the media. These are called sleepers. Negative alien agenda strategic invasion methods. We have discussed many times the main areas of mind control in the form of psychological and biological warfare used against humanity. The archontic deception strategy is employed to get humans to succumb to ownership by the invading species. The main strategy is to download the predator mind, which is their alien thought form, and hybridize the human body to accept these archontic behaviors as normal and socially acceptable behaviors. The more reptilian genetics you carry, the more acceptable it is to you to deceive, manipulate, take advantage of the less privileged, and even kill, murder, rape, and have sex with children. Total ownership of human beings as personal property and the domination of Earth resources are carried out using these primary methods. Negative alien agenda uses archontic deception strategy as a global policy for mind control enslavement that is enforced by mostly alien hybridized power elite. Human hybridization hosting programs for multiple reptoid species in underground and off-planet bases. MyLabs and related secret space programs cooperating with negative aliens that intentionally deceive, manipulate, and experiment on the public. Genetic modification, augmentation, pleomorphic diseases, and technological experimentation with the human genome. Alien machinery, implants, synthetic timelines, consciousness traps, psychotronic warfare technology, artificial intelligence created from genetic replication and hoarding of off-planet advanced technologies. Spiritual possession and multiple occupants of the soul to harvest life force for a variety of negative alien agenda purposes on and off planet. The law of consent. For purposes related to taking back control over one's own mind, body, and spiritual consciousness from the controller human and negative aliens who have abused
the natural law of structure on this planetary body, we are discussing the foundation of the law of consent and its critical importance. The law of consent is important in order to protect your right to self-determination and to reclaim all contents and operations in your body consciousness as responding only to your personal authority through informed consent. Whether there are inorganic or organic components, such as implants, if they are connected to your body physically, mentally, emotionally, or spiritually, they belong to you. Everything in your body and consciousness belongs to you. Every person has the right to command the authority of every function of the body to be directed only by the inhabitant of that body. Command all contents located in your personal consciousness to be operating only with your full informed consent and authority. Applying this action first in your 12th dimensional shield will allow for easier extraction process to identify and locate alien implants, entities, and spiritual oppressions that need to be removed from your consciousness bodies. What we hold as our intention in our personal thoughts is what we hold as our consent. Most humans are unaware that our thought forms, their vibrational quality and force, as well as the energetic consequence of the thought form substance created, have an impact on the self and others. This sum total of our entire energetic signature is what interfaces with the collective consciousness of the entire planetary body. What we observe today in the global scape is the result of every single person's individual thought forms that make up the collective consciousness body of the earth. When we pay attention to what is happening on earth, we can see the snapshot of the vibrational quality of the average collective thought forms, or what human beings are really thinking. What we think is what we create through intent, consent, and structure. The sum total of the energetic intention behind the accumulated thoughts that we have had throughout our lifetime is more important than the plain verbal language used to establish intent, consent, and authority. This means the energy signature of our heart is much more important than the actual words being said. Anyone can say words they do not actually mean. Anyone can be lying and deceiving towards others. The fact we think thoughts automatically under archontic deception, mind control programs, means we have given their thought form our consent, even without our conscious participation with intent. This is the main factor in the archontic exploitation of humans through mind control programming. By taking away knowledge of personal intent, they remove personal consent, which is inherent in the laws. When we have no awareness of where our intent and consent is being directed energetically, we are enslaved and accosted by spiritual oppression and possessions. Some of us are aware of these spiritual oppressions, while many humans are completely asleep and unaware that their body is a nest for negative spiritual energetic attachments.
Inherited karmic consequences. Negative spiritual energetic attachments influence our mind, thought forms, emotional states, and belief systems, and are generally responsible for states of anxiety, depression, oppression, and hatred. When we are filled with negative spirits, they can make us feel sick and contribute to disease states. The more diseased the person's body, mind, and emotions become, the more soul-fragmented and spiritually sick the person is. This energetic consequence can be cumulative over many lifetimes or in the current identity and can exist in children or at any biological age. Many sick children have inherited the karmic miasma of their family of origin, and the genetic record of their DNA holds the energetic consequences of their parents and previous ancestral lines. When we do not comprehend the inherited karmic consequence of previous actions and do not change spiritually abusive patterns or clear spiritual oppressions, the energetic blockage manifests as disease patterns and other distortions for the individual. Ancestral spirits and familiar spirits. Negative spiritual influences can be attached to our energetic body through uncleared mental, emotional, or spiritual conflicts from past, present, and future lifetimes. These can be ancestral spirits or familiar spirits that attach to our body or spiritual parts. When these ancestors left their body, they were not spiritually freed, and thus cling to your body waiting to be released, cleared, and healed from their pain. Sometimes these ancestral or familiar spirits are connected to organs and enmeshed with spiritual body parts. This is what mismatched body parts may mean in the process of clearing the spiritual body. During the ascension cycle, many of us are here to finalize, complete, and end these imbalanced energetic cycles and their negative influences upon our genetic history, DNA record, astral recycling, and the patterns recorded in the family of origin. When we make progress with personal ancestral clearing, our clearing efforts will extend to cities, nations, tribes, and a global grid work for the entire human race. This means many of us have the spiritual purpose to clear unresolved conflicts and spiritual issues of our patriarchal, matriarchal, and ancestral bloodlines and their timelines. The process of healing the ancestral DNA is called genetic path cutting and is the main spiritual mission of many indigos and starseeds. Many starseeds incarnated purposely in different soul groups, known as the false parent family lines. In the early stages of spiritual awakening, all of us must address and clear ancestral issues, whether we are aware of this fact or not. Ancestral issues are inherited in our DNA record, and they will manifest as specific archetypes and patterns throughout our life experiences. When we are unconscious, we will repeat these same patterns many times verbatim, as they are directly inherited ancestral behavioral patterns. People are amazed to learn that these same ancestral patterns were present in relatives that they may have never even known existed until later in life. In the process of awakening,
people feel urges to look up ancestral history and come to discover many similar patterns they share in the family, years after that ancestor is deceased. This is what is meant by the statement, "The sins of the father are inherited by the sons." This is a patriarchal slanted Bible verse, yet there is much truth in this statement. Until we are conscious beings, we are destined to repeat the same behaviors, the same patterns, and play out the same archetypes of our ancestral history. To heal our history, we must heal our ancestral past. Studying the behaviors and patterns of our birth and family of origin will give us accurate clues to what our soul purpose and spiritual clearing responsibility actually is. We choose our family of origin for many reasons, and the primary reason is to cleanse the ancestral bloodline that we embody through the biological record of the DNA we carry. Most starseeds chose very challenging bloodlines to incarnate into during this cycle. We understood our responsibility to heal that bloodline and that the support to complete the cycle would be available to us. As a result, many of us suffer from an orphan complex at various stages of our ancestral clearing and healing process. When we consciously participate and inquire on this process, we can make miraculous healing available not only to ourselves, but to our extended family of origin and throughout our bloodline history. This is the secret of the master number code of 777. 7 generations of bloodlines will be impacted in the past and future simultaneously when the ascending vehicle consciously participates with spiritual ascension to cosmic Christ consciousness. The now self is initiated to heal the entire bloodlines of past and future timelines from the present station of identity. This is the secret that the negative aliens are desperate to hide from humanity. Consciously participating. The sum total of our unconscious accumulative vibrational thoughts and spoken words will repress the person's ability to know that they have actually made a choice towards energetic consent. This means a person who is not consciously participating with giving personal consent and authority to their thoughts makes the choice by default through their cumulative frequency resonance. This is an unconscious choice and not suggested. As an example, this means if you intentionally deceive another person, you have just given consent to a demonic spirit of the same vibration to attach to your spiritual body and deceive and manipulate you. Intentional lying is the seed of Satanism, which opens the door for this force to attach to you. The weighted average of the sum total of the individual's body, thoughts, emotions, actions, and behaviors equate to an overall frequency resonance. This overall frequency resonance is what decides intent, consent, and structure for that person. This places them in a vibrational timeline and exposes them to matching vibrations with other entities and spirit forces. This means consciously participating in disciplining and controlling our inner thoughts is extremely important. As these thoughts accumulate energies to form intent,
consent, and authority made under the law. The laws of intent, consent, authority, and structure are purposely hidden from the public and manipulated by the negative alien agenda in order to control humans who are not aware of these energetic laws, therefore not aware that they can regain personal power and regain control over their spiritual and energetic consciousness through obeying these laws. Through the exploitation of these laws, the negative alien agenda and their false father gods have manipulated humanity to be in consent and authority with their negative spirit forces as intermediaries. They have been shaping human culture toward the predator mind. This is accomplished through the many mind control programs, false histories, and false realities that humans are given. Based on these many lies and deceptions, we have been told that predator mind thought forms are human in origin. Thus, naturally in the consent and authority with the same predator mind of the negative alien groups. When we are being subjected to deception and mind control, our spirit, body, and consciousness is easily invaded by an array of spiritual oppressions and negative energetic attachments. This is how the negative alien agenda controls humanity, by manipulation of consent in the mind. By removing intentional thoughts and making them automatic reactions in the unconscious mind, they are able to access and occupy the soul. This makes the negative alien false gods an intermediary source field or imposter spirit for many unsuspecting humans who cannot discern the difference between lies, deception, and the truth. When we cannot tell the difference between what is deception and lies, we are easily manipulated by negative spiritual forces that attach to us and harness our life force. Behavior is related to spiritual development. The more soul fragmented and damaged a person's energetic body is, the more distorted the thoughts and the more predatorial the behaviors. When a person is covered with ancestral spirits, entities, implants, and negative spirit forces, it creates either spiritual oppression or fragmentation. This can be observed simply through the person's negative behaviors, thoughts, and perceptions. When paying attention to people's behaviors and energies, while we are aware of the negative alien agenda and their occultic deception strategy, we can see very clearly who is possessed and being controlled by an entity. This can be seen in psychic vision or simply by watching the person's negative or fake behavior, body language, or their symmetry. If a person is possessed by an entity, one may feel a sense of dread, hatred, or negative energy coming out of that person's energy body. Many times the personality feels fake, unnatural, insincere, self-promoted, and even creepy. This is a forced identity and usually has possessions operating within that identity. Forced identities and mind slides. Mind control and mind slides are implanted structures that quantify as dead energy spaces and are used to filter soul energies through the harnessing of forced identities. A forced identity is a superimposed overlay that filters perception through an archetypal identity that is running an alien mind control program through a human body. Depending on the chakra energies
and the DNA imprints they are looking to harvest. They direct the controlling entity to reinforce the archetypal ego pattern best suited to control that person. Through the chakra systems, they place archetypal mind filters that reinforce ego programs, and in some cases, implant false memories, thought forms, or holographic movies to manipulate beliefs and direct actions within the human. All of this is to gain access and control over planet Earth and the many levels of resources located here, including control over timelines and technology. They perpetuate lies about the extraterrestrial involvement and harness the collective quantic yield and individual life force, which is soul energies. These vital energies are comprised of the multidimensional collective human soul matrix, which so many have forgotten belong to the human being directly. When one has control over the thoughts of one's mind, one has control over the direction and actions of the physical body and all of its parts. One can therefore reclaim the soul energies. Whoever controls the mind controls the soul matrix. Mind slides are holographic inserts that trigger sensations in the neurological system that are designed to keep people ignorant and blind to what is happening to them. Many alien abductees have mind slides to deny their experience and bury it deep behind the walls of unconsciousness. When areas that are unapproved are exposed to the alien entity controlling or hosting the body, they will program the mind slide to activate when certain words, phrases, or codes are read or spoken. Sometimes, when people are injured in the body part, traumatized by suppressed alien abduction memories, they will relive that trauma experience. The mind slides are inducted into the human's neurological system, which activates mind control technology to pulse the brain's receiver. This can take the form of a mind control script. An example is thoughts that the abduction never happened, or it's your imagination, or having intense fears of going crazy. Or it plays images or movies in the mind of that person. Some of the symptoms of mind slides when exposed to unapproved words, such as alien abduction, negative alien agenda, reptilian, satanic ritual abuse, UFO, implants, MyLab, etc., are falling asleep or feeling drowsy. The nervous system is anesthetized. Feeling an electrical zap or punch to the solar plexus. Compulsion to leave the room and get away from the messenger or information. Feeling irritated or excessively agitated and inner or outer violence. Compulsion to smoke cigarettes or self-medicate with drugs. Resistance in the form of denial, aggressive reactions, labeling the information as ridiculous. Hostile feelings generated to verbally attack the messenger. This is called victim-victimizer programming. Evoking negative images or negative emotions to entirely reject the information, and corrupted dream state with extreme negativity or interference in the astral state through lucid dreams. In specific satanic ritual abuse targeted mind control, such as MK Ultra or super soldier training, these techniques are designed to disassociate the person through repeated exposures to torture, terror, and drugs. The mind is fragmented and intentionally bound to demonic spirits that act as the guardian of that fragment of the personality. The mind slide may activate specific alternate personalities created in the victim to perform a variety of tasks
while under possession or control of the alternate personality. Many times the person does not remember their actions. They have a time lapse or blackout. This programmable fragment or alternate is referred to as a sleeper. When a person has been intentionally mind-controlled or tortured to become a sleeper, they can be easily possessed and used to perform a variety of sordid actions or crimes. Reptilian entities specifically receive enjoyment from the explicit torture and suffering of human beings when they possess them to commit these sordid actions. These negative entities strive to create as much pain and anguish for the human being as possible, and to get that human to emanate that vibration of pain and anguish into the environment. Their goal is to engender negative feelings of emotional pain, depression, and hopelessness that leads the person to seek relief through addictive states. This is the cycle perpetuated with alien mind control and entity possession, which feed on these negative energies. Discerning spirits. This is why it's imperative to discern the quality of spirit and energetic forces that interact with us and impact our energies. Most people are unaware there are dark spirits that are assigned for specific purposes by the humans and non-humans who evoke them. We live in a multi-dimensional world with every kind of spirit force one could imagine. There are spirits of hate, spirits of rape, spirits of poverty, and spirits of pedophilia. These extremely negative spirits are created and used by the negative alien agenda to take advantage of and control humans through their vices. We do not want to communicate directly with these extremely negative spirits unless we are qualified to perform deliverance or spiritual transiting. This means we must be fearless and completely clear about our spiritual authority. Most of these collective forces of spirits were earthly humans once, who over time were bound to a consciousness theme from their own repeated actions of committing the same. It is important to comprehend that absolutely everything on the planet has some type of consciousness or spirit. When you observe it operating en masse in the world, then it means there is a type of consciousness spirit behind those impulses to action. There are dark spirits. There are truth and light spirits. These lower negative spirits are manipulated and embodied by many people. This is the nature of consciousness, so it is very important to discern the quality and nature of spirit forces. Imposter spirits or fallen angelics. An imposter is defined as any entity or human being that is saying words, making representations that it does not embody, nor comprehend, nor act in accordance with. Essentially, it is a liar that may twist kernels of truth. An imposter spirit is the Luciferian or Satanic spirit hierarchy, which promotes false light authority and anti-life architecture through deception, lies of omission, manipulation with malice to promote intentional harm, death, or destruction to serve its personal agendas. These belief systems are the basis of the negative ego and are manifested out of the predator mind of the reptilian Orion groups. Being incarnated into an enslaved reality deception without our true spiritual identity, humanity has been undergoing a severe identity crisis, unaware of our purpose, unaware of being interfered within our inner source connections.
We were tricked into believing the imposter spirit values and purpose was one of benevolence and love for humanity, when its overall hidden motivation is to enslave and harm us. The imposter spirit has hidden itself inside our schools, governments, hospitals, careers, leadership, family members, things we hold most sacred, and finally, even inside of us. We believe this imposter spirit loved us and cared for us, and we are seeing that this is not really true. The imposter spirit is not capable nor equipped to know true love or benevolence towards life, towards children, towards humanitarian values. Demons are a part of the imposter spirits, which may have been either human or non-human, may also comprise those separated from their souls or discarnate spirits, which have never inhabited a human body. Demons may be regarded as material corporal beings, as they are lower spirit beings which are not inspirited by the breath of God and cannot exist in the higher celestial realms. Humans and non-humans can conjure these spirits and then become possessed by them and their material or negative nature, especially if they are not mentally clear and emotionally balanced. Many of the negative alien entities are embodied and exist with the imposter spirit hierarchies. Call out all deceiving Luciferian and satanic forces to be cleared and removed from accessing your consciousness and light body. See the Ascension Glossary, Fallen Angelics, and Imposter Spirit for more information. Possession. Many unconscious human beings are totally unaware they are carrying dead energy. Displaced entities and negative alien implants are totally unaware they are soul disconnected and mind controlled to limit further consciousness expansion. In other terms, this is enslavement of the person without their consent. This is a form of possession in servitude or bondage to the imposter spirit. An imposter spirit can be Luciferian or satanic spirits. This is how spiritual energetic enslavement is manifested, and it is common on planet Earth. If this persists, combined with continued destructive behavior to the self and others that are repeated in life patterns, the person becomes sucked into a density of painfully low self-esteem, phobias, fears, and addictions. Most of the time that will include layers of astral debris, displaced entities, impersonal elemental forces, and sometimes includes full demonic possession. Being possessed does not generally mean you are levitating off the bed or acting demonic. There is absolutely no shame or guilt applied to this state, unless the suffering person applies it from their own state of fragmented confusion. It is through the possession of one's body that the suffering, agony, and pain are greatly increased until this possession is removed and cleared from your person. There are a million different variations of possession possible. However, the only possibility to evict these possessions is to get clear within yourself and learn that you have the power to heal yourself and claim your energetic sovereignty and freedom. This is God sovereign free behavior. When one learns to create the space inside to communicate clearly and embody one's spiritual source through the cultivation of virtues, one can begin the road to personal freedom and permanent release of suffering and remove possessions. The study of virtues and God's sovereign free behavior is learned through the practices of the Law of One. To clear possessions,
we have provided spiritual deliverance exercises that are provided on our website. Consciousness traps. It is important to help emphasize to one's mind the possibility and eventual fact that consciousness does not need the body to exist. Simply knowing that the consciousness exists after the death of the biology helps one retain dominion over personal consciousness and helps safe passage when leaving the body. Whether in sleep state or meditations, it is important to know and realize that there are many hyperdimensional pockets, trick windows, astral delusions, and consciousness traps that may look like or impersonate doorways to the higher light. These are called false white light traps or false ascension spaces. There are also spaces that are used as soul traps or consciousness traps, which are used to keep a person's consciousness stuck, like a hamster on a wheel, going in circles and not moving anywhere. This is why discernment and comprehension of how consciousness works and placing your value and attention on developing personal consciousness is so important. False white light and consciousness traps are like machinery. They are not fully sentient. Instead, they are like replicants or artificial intelligence, which may be cognized when one has developed sensory ability and feeling through heart consciousness. When one has a connection with the 12D shield, an open heart, and relationship with the spirits of Christ, you will feel the harshness of non-sentient or alien matrices immediately. They feel machined, artificial, metallic, sharp, and may feel or sound tinny like aluminum foil. When one is in active pursuit and dedication of expanding one's consciousness and knowing these consciousness traps do exist, you can avoid them. In some cases, you may even be a part of the gridwork teams asked to dismantle them to stop other souls from being trapped inside them. Consciousness traps are alien machinery created by the negative alien agenda to enforce recycling and control over the soul body. We can clear consciousness traps by calling them out and severing their artificial machinery connections into our light body. The false ascension matrix. The false ascension matrix, or FAM, is an inorganic alien technology that was installed in the astral plane and is primarily controlled in the higher sound field dimension of the fifth dimensional timelines. It is a false white light current that is sourcing and manipulated from the lower soul matrix dimensional realms. This false white light creates intricate webbing with many alien implants and bio-neurological mind control technologies, which are exerted upon the human soul body and mind through use of lower frequency wave manipulation of the human being. Through this larger webbing in the astral plane, it is possible to use holographic inserts and install software programs like Armageddon software that mind control human beings to generate and promote belief systems for fear, religion, and tyrannical control. It is a part of the consciousness suppression of humanity in this ascension cycle, which forced reincarnation into the lower realms of time fields on Earth. From the guardian perspective, this is soul recycling to create worker slaves that are subservient to on-planet and off-planet archons. This is desired by the archons and negative alien agenda because of the power source that can be generated and then harvested from both the planetary body and the human electromagnetic energy source. As we are aware of the false ascension matrix,
We can clear it out of the astral plane and remove its impact from our soul body. Black magic grids. Aleister Crowley was contacted in Cairo, Egypt in 1904 by negative gray reptilian aliens to begin his indoctrination into supporting the negative alien agenda. He was instrumental in infiltrating the secret societies and giving consciousness tools, rituals, and artifacts to the Illuminati. This began the human history of black ops, shadow government, and the military-industrial complex, which was sharing negative alien technology in exchange for human souls, human abduction, and genetic mutation experiments. In most cases, these souls were ritualized and bound in Thothean black magic grids to entrap them so they could be siphoned. The collective consciousness of these black magic grids were controlled and installed by the consciousness of the Atlantean teacher and solar lord or warden archetype Aleister Crowley, his mentor Thoth, and reptilian factions of negative aliens. Aleister Crowley was used as a hand puppet by reptilian overlords to rip interdimensional holes throughout the planetary field that are still used today by the invading species. Black magic is the manipulation of consciousness technology, the world of forces for service to self and negative ego purpose without regard for the informed consent or energetic consequence to others. There are many advanced levels of propagation of black magic. Black magic is a form of Satanism. Advanced satanic ritual abuse includes blood sacrifice, pedophilia, and sodomy, considered the path to the Typhonian tradition, used in order to manifest immortality for the human hybrids and people engaged with these negative alien forces. These people consider the negative alien forces much more powerful than Christos forces on the earth and have aligned themselves with the force of imposter spirits to sell their soul out and sell out other humans. Clear black magic, black magicians, and their black magic grids out of your body and out of the earth. Alien machinery and holographic inserts. For those of us in the indigo and crystal star family, it is important to understand alien implants are artificial machinery used to target us for mind control, persecution, and victim-victimizer purposes. We have to become experts at psychological spiritual warfare being waged against us and stop playing into their mind games. The vulnerability is this collective viral program influencing or interfering with our personal, natural, bodily, and nervous system processes. Alien implants and their archontic deception behaviors contribute to disease, physically, emotionally, mentally, and spiritually. Holographic inserts are like software programs installed into our light body, with false or real memories being programmed upon our consciousness for mind control purposes or DNA genetic manipulation. Holographic inserts are used to bend time and space, and therefore manipulate timelines. Inserts are implanted into the consciousness layers through the frequency manipulation of the body's energy fields or light body. Scan your body for alien machinery and holographic inserts using the 12-dimensional shield to dissolve them. Please see the Heros-Gamos calibration and alien implant module free on our website
for severe cases of victimization and psychotronic targeting. Clones. Military-grade alien technology and other alien machinery used by the negative alien agenda is designed to create clones of planetary inhabitants, human beings, through the process of soul capture technology and manipulating synthetic timelines. The upper echelon of the military may refer to this time travel technology as looking glass technology, giving homage to Through the Looking Glass and What Alice Found There, which is a novel by Lewis Carroll. This is a refractive light and image capturing technology while capturing souls, capturing animals, capturing nature spirits, whatever levels of capture that would mirror an exact replica of the item, person, animal, in a holographic projection into another phantom dimension. This is exactly like understanding computer technology of a mirror site server. When one wants to have multiple copies or clones of the same website content accessible in many countries, they will create a duplicate of the original site and replicate its projection onto many internet IP addresses. This soul capture technology does exactly that. It captures those not soul connected, not using their soul, or innocent bystanders like an animal or mammal, and a negative form projection of their genetic signature is captured and projected into military gray alien technology siphoning devices into a phantom wormhole field to simultaneously power and feed the operation of black hole technology. Clear clones created in your image through return to rightful owner terminate all genetic harvesting and images made of your DNA without your consent. Negative form or shadow body. We have two potential realities coexisting within physical matter at different vibrational speeds that creates a strange phenomena projected out from the personal auric field called the negative form. Many of us may experience these dark aspects of our negative form surfacing so that we can integrate the polarities of its simultaneous existence in other space-time fields. When we are not confused and we can see what it is, we can clear it. In some cases, we will need to completely destroy its instruction set and send it back as raw materials to merge back with the God core. The negative form is a form of karma or miasma that is extracted as a splinter from our simultaneous incarnation where we had a trauma or event that could be used to manipulate the present time. The negative form is a series of artificial or dead light bodies that were used in our holographic image to recreate and usurp our genetic material by the controller forces. Some of these distorted bodies are from our fallen history and the astral body damage that ensued from the 2D, 4D split. The Black Sun and Belial program may hold contracts to our negative form and use it to manipulate or attach entities to us. Clear this spiritual oppression and terminate its access. See the negative form, 2D, 4D split, and shadow vortex in the Ascension Glossary. Black Sun programs. The Orion group is made up of extra-dimensional entities that are embodied as satanic forces. They have a predatorial ideology that uses females as slaves or breeders while seeking territorial dominion on other planets within their warring and killing culture. Their position in the negative alien agenda and its consortium of negative aliens is called the Black Sun program. They are a predator force with a predator mind,
which is responsible for creating much of the negative ego in humanity through mind control programming. They also introduced financial and debt enslavement to planet Earth through the banking cartels. The black suns are literally referred to as black suns from their DNA genetic lineage. The black suns have reversed their DNA from eons of inciting warring aggression in the universal timelines to a reverse 10 DNA strand, and from running a reversal life current which they use in the Iran gate to feed off of. This is why they perpetuate the reversal 10D current on planet Earth, using the area they have control over in the Middle East, Iran and Iraq. They are only capable of existing in three-dimensional consciousness while in their body, yet they have access to 10 dimensions of consciousness field. They are primarily from the Satanic Class Network family, although they work and cooperate with the Luciferian families to control the planet and share the spoils of war. They cannot cellularly transmute their bodies in and out of stargates easily and use humans to do that, or rip open interdimensional portals. They access limited levels of biological immortality through their vampirism and siphoning of other living things, such as planet Earth. Terminate all black sun programs, entities, clones, and implants from accessing your body, DNA, and consciousness. Belial programs. Through the energetic enslavement of the seraphim consciousness, the fallen angelics were bound to play out the program of the Luciferian rebellion as the sons of Belial. The negative alien agenda is attempting to force the planet to serve multiple invading species agenda through imposing synthetic and replicated time fields created under genetically reptilian-based, reversed, pair bond DNA extraterrestrials. This is carried out at the expense and life force of the human race and kingdoms under human domain. Many forms of alien machinery and militarized weaponry are used to accomplish this, such as holographically inserting many different alien implants in the human race as a mind control strategy. Sons of Belial, the Nibiru Anunnaki reptilians of the New World Order, are the crews of the 911 timeline agendas and have headquartered themselves in the 11th Stargate of the United Kingdom. These are the creators of the teeth-chomping technology of Nephilim Reversal Grid, or NRG. Comprised primarily of fallen Elohim genetic lines, this reversal network was a rebellion to the hybridization attempts of Lyran Elohim races, responsible in commissioning Nephilim races for genetic DNA hybridization healing. The failure of that program and the subsequent banishment of Nephilim and the killing of that race resulted in the Nephilim Wars. The Nephilim reversal grid was then placed in the United Kingdom to reverse all pair-bonded, hybridized genetics, especially any genetic material that was designed to unify or marry genetics in sacred marriage, which is the purpose of the Diamond Sun. The NRG is what promotes and transmits mind control related to sexual misery, misogyny, and many varieties of sexual aberrant behaviors in the masses. It is designed to broadcast hatred between men and women and to encourage the rape, brutality of children and women across the globe. Terminate all Belial programs, entities, implants from accessing your body, DNA, and consciousness. Spiritual deliverance. Those of us committed to the law of one to promote sovereignty and freedom for this planet and humanity have more grid and energetic support than we have ever had.
If we have had possession, implant, and entity harassment, the following technique should offer relief with some level of commitment to the process. We must remember we have returned to this earth to master ourselves and master these entities and the negative energies here. This requires we learn exactly how these entities think, what their strategies are, where they came from, and how they infiltrated this planet. We are in a war over consciousness that requires we master the psychological, spiritual warfare being directed toward humanity. In many cases, this will require we directly experience implants, entities, psychic attack, and forms of alien aggression. We cannot heal the consciousness of our planet until we understand exactly how it became corrupted with the reptilian virus and synthetic alien machinery. Please have patience with the process and command your space as a God-sovereign free being. The Spiritual Deliverance Toolkit is on our website pages under Spiritual Deliverance, and the link can be found in this month's newsletter. Please only take what is useful for your spiritual growth and discard all the rest. Thank you for your courage and bravery to be a truth seeker. I am the cosmic sovereign law made manifest. I am God, sovereign, free. Until next, stay in the luminosity of your avatar, Christus Sophia, hard path. Please be kind to yourself and to each other with a loving heart. Until next month.